Hello, good evening all. I think I am on live, so all are joining. So welcome to Accepted Languages, Language Academy's third live session on speaking. So we're gonna number it so that we also feel like we have given you plenty of cards. Now it's been already 3, so we are planning to give you a lot and lots of cards. This definitely would be beneficial for you for the examination, for all those who are preparing for examination. എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള കാർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കാർഡാണ്. ദോസ് ഹു ഹാവൻറ്റ് വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് യെറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് ലുക്ക് ദി കാർഡ്സ്. കാർഡ്സ് എടുക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേയ്സിലും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാർഡ്സുമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ദോസ് ആർ സെൽഫ് പ്രിപ്പയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്കിത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 കാർഡ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 5 കാർഡ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു തലേദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ 2 days നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ കാർഡ്സ് ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസിങ്, ഇങ്ങനെ കാർഡ്സ് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് ഓക്കെ ആണോ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ത്രൂ ദ കാർഡ്. ഇതാകുമ്പോൾ very easy for you to see and take a print also. Okay, now I hope it is visible for all of you, and I wish if I get some messages from your side it will be really cool. So ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരാഴ്ച ഈ ശനിയാഴ്ച എക്സാം വരികയാണ്. എല്ലാവരും നിർത്തി പിടിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനിപ്പം ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള 3 കാർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോൺ കേസിൻ്റെ ഒരു 2 വെറൈറ്റി ഓഫ് നോൺ കേസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണ്. സോ പല ടൈപ്പുള്ള കാർഡുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു ബെറ്റർ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കാർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് പേഴ്സണലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ അടിയിലും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അൺനോൺ കേസസ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യു ക്യാൻ ഫോളോ ദിസ് സെഷൻ ആൻഡ് വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ദ അൺനോൺ കേസസ് ലേറ്റർ ഇൻ ദ സെഷൻ. സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ യെസ്, വി ആർ ഹിയർ വിത്ത് യെറ്റ് അനദർ അൺനോൺ സെഷൻ. ഓക്കെ, അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ. ഹായ് സവിത, ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സവിത, നൈസ് ടു സീ യുവർ മെസ്സേജ് ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടതാണോ, was there any other message? I'm not sure. So anyway, very happy to see your message, and I would like to get some message from other students as well. I'm not sure whether it's visible for me. Okay, Yasser. Hi Yasser, good afternoon. Thank you for the message. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്നും കൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Usually we get classes in applications, we get classes apart from that. So നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും പഠിക്കാം അല്ലേ. എസ്പെഷ്യലി റിപ്പീറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഫേസ്ബുക്ക്. സോ ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് എനി കോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നമ്മൾ റീഡിങ് സെഷൻ ആയാലും റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ ആയാലും സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ ആയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുവാണ്. സോ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ആര് തരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി, ഐ പേഴ്സണലി ഫ്രം മൈ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഐ ട്രൂലി ഫീൽ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാർഡ്സ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിസ് കാർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ you can do that for your coming examination. അപ്പോൾ ഈ സാറ്റർഡേയിൽ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ബൈ നൗ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണയിലൊക്കെ ആയി കാണും. വിത്ത് 4 modules നമ്മളൊരു ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് വുഡ് ബി ദ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ദിസ് ഇയർ അല്ലേ. ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഇയർ ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് ഇസ് വെയിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം അഗൈൻ ബാക്ക് ടു അക്കാഡമിക്സ് അല്ലേ. സോ ഐ തിങ്ക് യെസ്, വി ഹാവ് സം സ്റ്റുഡൻസ് already joined. Anusha,
Glad to see you. Glad to see you, Anisha. I'm so happy to see you. Sarah, hi. Good evening. Sorry, good afternoon. Regina, hello Regina. I think I'm missing a lot of messages. Nice to see your messages. Thank you so much for texting. Alright, so Hannah, we start here. I mean, I think I'll speak less and we'll go back to the card. Okay, so this is a card. This is our card. Medical clinic is the setting. So there are, I always remind you, there are certain settings which gives you an idea whether it is a known or unknown case. Known or unknown case we have settings right? But then this medical clinic in setting we may not get that much idea about the card. Card idea medical clinic is known unknown sometimes appointment so it can be a known case. So ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ്, ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സേ, എല്ലാ കാർഡിന്റെ ഡിസ്കഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ സെറ്റിംഗ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ പോവാം ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ടാണ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഷുവർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ്, അല്ലേ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ആണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ ജംപ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് ഞാൻ സിനാരിയോ വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കും എന്താണ് സംഭവം, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so I have some other Majita, Dilip, hi Majita. I think I'm seeing you for the first time. Nice to see you here. Shinimol Joseph, hi, good afternoon. Priya Mu, good afternoon. Okay, so going back to this card, find out reason for patient's visit. Okay, patient's visit is the reason നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്തിനാണ് പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ കാണാൻ വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. So this first bullet point clearly says what, whether it is a known or unknown case. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അൺനോൺ കേസ് അല്ലേ. അഖില and രാധാകൃഷ്ണൻ, ഹായ് അഖില. ഓക്കെ, സോ ടെൽ മീ വൈ ഐ സെഡ് ഇറ്റ്സ് an unknown case, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ടു മീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അൺനോൺ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അൺനോൺ ആകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരിക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് അൺനോൺ, ഓൾ ക്യാൻ മെസ്സേജ്. Yes, everyone can text me. Hi honey, good afternoon. Alright, so why it is unknown? I think as I always mention, പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾവേസ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ഡു ബിലീവ് ദാറ്റ് നിങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് കൂടുതലൊരു ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും കൂടുതലൊരു ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ വെർബ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വെർബ്സിനാണ് you really need to give importance to the verbs in the initial sentence. I mean, initial part of the sentence. Initial part of the sentence la verbs explore, find out, outline, then what else? Explore again, reassure. Okay, these are the verbs and that is our task. അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. As a nurse, what I'm supposed to do to the patient എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ഈ verbsൽ നിന്നിട്ടാണ്. Okay, so this verbs gives you find out reason for visit. Savita, very good Savita. Honey has also the bullet point, first bullet point, very good honey. And ma'am, shall I know you are doing exam introspection? It was really helpful. If you could do, you restart. I'm so happy to see this message from your side. Examine analysis alle definitely നമുക്ക് എക്സാമിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സെഷൻ we'll be doing it on this Thursday. So happy to see that you are watching it and you are getting benefited out of it. എന്ന് കണ്ടതിലൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടോ. So we'll definitely come back with that. And ma'am, your classes are really helpful. Shaheen Begum, thank you Shaheen for that wonderful message which is definitely boosting me here. Okay, so നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് verbsനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. Find out, explore, outline, reassure, explore, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള വാക്കുകൾ. Okay, so നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, in most of the cards these are repeating, these kinds of words are repeating in most of the cards. നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആൻസർ കാർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്തെ എല്ലാ കാർഡ്സിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇനി ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സിമിലർ സെന്റൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്ന്
ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ കം അല്ലേ. പെട്ടെന്നൊരു പുതിയ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഫംബ്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമറിങ്ങോ ഒന്നും വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇനഫ് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് സാമ്പിൾ കാർഡ്സ്. സാമ്പിൾ കാർഡ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു പ്രാക്ടീസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഈസി ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദ കാർഡ്. So as you all have mentioned, find out reason for the patient's visit, make it very clear, makes it very clear that it is an unknown case. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നെ ഇത് unknown case ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കാരണം ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് ആണ് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. That means we have no idea why the patient is here and you have no particular connection with the patient. So, ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടാസ്ക് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, I'm going to read this task with an idea that I have no connection with the patient. പേഷ്യന്റുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അറിവോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ടാസ്ക് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. So, I'll read the task. Okay, so you see the parent of an 8-year-old boy who has been having recurrent nosebleed for the past 2 months. Parent is seeing you for advice on what to do when the child has a nosebleed. Child is not present. Child ഇവിടെ ഇല്ല. And who we are visiting, I mean who we are talking to, mother of the child അല്ലെങ്കിൽ mother or father of the child അല്ലേ. പാരന്റിനോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ഐ മീൻ ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. പ്രസന്റേഷനിൽ ഹൂ ഇസ് ജോയിനിങ് മീ, സൂര്യ മാം ഇസ് ജോയിനിങ് മീ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ഗോണ ഫേസ് ദ മദർ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് അല്ലേ. ഞാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും മദറിനോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സിൻസ് മൈ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഇസ് എ ഫീമെയിൽ, റൈറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദി വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? അറിയാത്ത ഒരാളെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്പേസിലാണ്. ആ പ്രൊഫഷണൽ സ്പേസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ആൾ വന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറിലി അറിയേണ്ടത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആസ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു റിയലി നീഡ് ടു നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ ഹിസ് ഓർ ഹർ നെയിം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് അറിയണം അല്ലേ. സോ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി, എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനി ഫോർമുല നോൺ ബട്ട് ദെൻ കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഐ സേ ഇസ് 3 ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് I plus you plus what happened. I plus you plus what happened. ഈ 3 ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ. I, that means I have to introduce myself because I'm making sure, I'm giving the patient confidence that I am an authority and I am a person who is appointed here. So ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. My designation has been introduced there, right? So you can say, hello, my name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this medical clinic. My name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this medical clinic. പൊതുവെ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുവെ നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് one of the nurses. I'm Priyanka. I'm one of the nurses. Nurses എന്ന് പറയുന്നത് one of the nurse എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ that should be avoided. It is S nurses എന്ന് തന്നെയുണ്ട്. I'm one of the nurses working in this medical clinic. Okay, I'm working in this medical clinic. ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ? You. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയണോ അല്ലേ. For my better understanding, could you please tell your name? ഇവിടെ ഏജ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഫ്രം ദ സിനാരിയോ വി നോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എ ചൈൽഡാണ്, മദറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ വി റിയലി ഡു നോട്ട് വോണ്ട് ടു ആസ്ക് could you please tell me your name and age for the record purpose എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. So you can say, could you please tell me your name for better conversation. അപ്പോൾ മദറിൻ്റെ പേര് കിട്ടുവാണ്. നോട്ട് ഡൗൺ ദറ്റ് നെയിം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പേരുകൾ മാറ്റി വിളിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ആ പേര് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇടുക. Okay, and the second thing that we do is പേര് കിട്ടി അല്ലേ. സപ്പോസ് the person that I am going to talk to is Surya, so I'll name it as Surya itself. So hello Surya, how can I help you? So the third thing is what happened എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. I കഴിഞ്ഞു, you കഴിഞ്ഞു. The next thing is what happened. So I can ask this question in different ways. In a polite, well-mannered structure, I can make it as how can I help you? Since I am the service provider, I have to be very polite and ask what help I can do to the person sitting in front of me. So I can say, how can I help you? Other than that, we can say, what brings you here today? Could you please tell me what brings you here today? Or
You can ask other questions as well. What is the reason behind your visit? Could you please tell me? എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാന്നുള്ളത് വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കും അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നോ വാട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സേ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. എങ്ങനെ അറിയാം? ബിക്കോസ് നമ്മൾ സിനാരിയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സിനാരിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി ഇമാജിൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു സേ ദിസ്. പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെയറർ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വയ്യ, നോസ് ബ്ലീഡ് ആണ്, എനിക്ക് അഡ്വൈസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയും അവസ്ഥയെ പറ്റിയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് വാട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദ കെയറർ ഇസ് അബൌട്ട് ടു സേ. അപ്പോൾ കെയറർ പറഞ്ഞു, I'm not, my child is not well, nosebleed ആണ്, so I would like to have some advice എന്നുള്ള രീതിയിൽ parent definitely പറയും. So you have to remember, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ 3 minutes പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട എന്താണ്, ഇങ്ങനെ എന്തായാലും പാരന്റ് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് തിരിച്ചു പറയും അല്ലേ. യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മൾ അതിന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ 3 minutes ടൈം ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? No, you really should have an idea what is going to happen there. Then only we'll be able to make a very active and interactive speaking session out of that, right? So patient says about this, parent says about this, so you can say, oh, I'm so sorry to hear that, isn't it? Because we have to empathize with the mother. Mother is quite tensed, we know, because the child is having this nosebleed very often, so mother is quite tensed. So you can say that, oh, I'm so sorry to hear that, but don't worry, we'll be able to manage it. Okay, we're consoling the mother, don't worry, we'll be able to manage it. But before that, I might need some information from your side, so can I ask some questions about your child's condition? Before that, I might need some information from your side, so can I ask some questions from your side? എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനു മുമ്പ് could you please tell your child's name? ചൈൽഡിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. സോ ദാറ്റ് യു നോ, ഈ പേര് ചോദിക്കാന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ magical technique, or it's a magical trick I should say, because when we address a person by their name, it has got a lot of value. We are very much, directly connected to the patient, person, and we are making a bond between that. So a professional bond. So it's always good to ask the name of the child and also the mother. Okay. So what is the next thing? We need to get more information about the patient. അല്ലേ, നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാനായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ്? ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു നോ. അപ്പോൾ again a popular question from the student side is like, ഇത് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കണോ അതോ ഞാൻ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചോദിക്കണോ? So that's the second popular question that I used to get in a class. So when I also have conversation with our students. So that's the next question. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം, ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം, മൊത്തത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? നമുക്ക് നോക്കാം. മൊത്തത്തിൽ പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി, ഡ്യൂറേഷൻ, വൺ ഓർ ബോത്ത് നോസ്ട്രൽസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് there is a lot of information that the patient has to reply as to. അല്ലേ, ഇതിപ്പം രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം. that doesn't make any problem. But if there is a lot of ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഈച്ച് ആയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ആൻസർ. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ചോദിച്ചു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. സോ വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഓപ്ഷൻ ടു ആസ്ക് അഗൈൻ. ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ യുവർ ചൈൽഡ് ഹാസ് bleeding on both the nostrils, isn't it? I've noted that. എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, right? So that's a trick that how do we manage that situation എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു one kind of trick ആണ്. Okay, so yeah, hi Surya. All right, fine. So we'll move to the next പോയിന്റ്. ഇനി ഇതിന് എന്തുത്തരമാണ് പേഷ്യന്റ് തരാൻ പോകുന്നത്, അതിന് എന്ത് മറുപടി നമ്മൾ പറയണമെന്ന് 3 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച്
ആലോചിച്ച് വെക്കണം. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് പാനിക് ആയാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ. വി ഡി പ്രോപ്പർലി യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് 3 minutes ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ. പ്രിപ്പറേഷനിൽ 3 minute വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതും നമ്മൾ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ അല്ല ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദം ടു ഗെസ് ഇൻ 3 minutes. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് അതിന് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻസ് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഗെസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദ ബിഗിനേഴ്സ്. ബട്ട് ഫോർ ദ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദ എക്സാം ആറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് by now it should be very sure that നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആ 3 minutes ഇതിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം. അതർവൈസ് യു ഹാവൻ ഡൺ ഇനഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് സോഫാർ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതർവൈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടാനടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷന് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗെസ് ചെയ്യാൻ അറിയാതെ പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ you might find it a bit difficult there. So this makes you little more easy to approach a speaking card. Okay, so I'll move forward. So you should guess what patient might say for these questions. ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ഉത്തരം പേഷ്യന്റ് തരുന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ? ബിക്കോസ് എക്സ്പ്ലോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലോർ മീൻസ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, relevant details about the child. എന്തൊക്കെയാണ്? General health, change in energy level and appetite, unexplained bruising, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. റൈറ്റ്, ആൻഡ് യു കൻ ഓൾസോ എക്സ്പെക്ട് സർട്ടൻ ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് സൈഡ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ പറയാണ് my child has got very much loss of appetite is there, he's not eating food at all എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ളൊരു മറുപടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുക അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എനർജി ലെവൽ വളരെ കുറവാണ്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, കോമൺ കോസസ് ഓഫ് നോസ് ബ്ലീഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നൊരു എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നോസ് ബ്ലീഡ് എന്തൊക്കെ കാരണത്താൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പറയുവാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് picking and scratching nose, injury or trauma, dry air from climate, heating, air conditioning or colds, infections and allergies. ഇതാണ് പൊതുവെ നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ദ ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനൊരു സെന്റൻസ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് I have seen that many students finding it little difficult to deal with these kinds of sentences to make questions. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾക്ക് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പൊതുവെ ഇച്ചിരി പാടുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് 1-2 തവണയല്ല, ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് അപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ വൈ ആർ യു വെയിറ്റിംഗ്? നമുക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വുഡന്റ് ബി എ ഹസൽ ഫോർ യു, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ദോസ് ഹു ആർ ലിറ്റിൽ വീക്ക് ഇൻ സ്പീക്കിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം വീക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര ഫ്ലുവൻറ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ വെരി ഫ്ലുവൻറ്റ് in speaking, then all you need to do is practice it every time, and you can use different sentences each time, no problem. നിങ്ങൾ നല്ല ഫ്ലുവൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സെൻറ്റൻസുകൾ ഓരോ സ്പീക്കിങ്ങിലും കൊണ്ടുവരാം until it doesn't make any tension or panicking situation to you. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിമെൻസ് നടത്താം, no problem. But you find it a bit tensed, and if you find it a bit difficult for you, then stick to one systematic way, because all they are checking is that 10 minutes that you present. And one another important thing that you should keep in mind is that നമുക്ക് 2 കാർഡാണുള്ളത്, 2 കാർഡും ഒരേ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ദ ചൈൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയും കണ്ടു, അടുത്ത കാർഡിലും കണ്ടു. സോ the same question we are asking, so that's fine. But when it comes to the introduction part, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ how can I help you എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ചോദിക്കാം. I would like to know what brings you here today. അങ്ങനെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള 2 സെന്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. But then most of the time you do not get two unknown cases or 2 known cases. അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. You will get a 2 variety of questions. But if so, try something new. Okay, I hope it is clear. Can I
sorry, I didn't check their messages. Okay. Hi, Jomol. Okay, I'll move forward. So, okay, so we have given a good idea about the cause of nosebleed, and you can relate this situation with the child. നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നോണം സ്ക്രാച്ചിങ് ദ നോസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് ടു സ്പീക്ക്, then നമുക്ക് അതിനെ റിയലൈസ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. then injury, trauma, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. and we are asking any of these are relevant in your child's case. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ റെലവെന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ again ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. പോസിബിളി ഹീറ്റഡ് ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഡ്രൈ എയർ. കേട്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈ എയർ കാരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് കോഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് പോസിബിളി ഹീറ്റഡ് ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഡ്രൈ എയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോസസ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മദർ പറയാൻ പോകുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ്, എൻ്റെ വീട് എന്താ പറയാ ഡ്രൈ എയർ ഉണ്ടാവാൻ, ഐ മീൻ ഹീറ്റഡ് ആണ്, നമ്മൾ എ സി എയർ കണ്ടീഷണർ ഒക്കെ ഹീറ്റിംഗ് ഐ മീൻ ഹോട്ട് മോഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക, നോട്ട് ദ കോൾഡ് മോഡ്. സോ അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഇൻഡോറും ഡ്രൈ എയറും ആകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി പ്രൊസീജിയർ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഭാവിയിൽ നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൗ യു അബൌട്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. എങ്ങനെയാണ്? ചൈൽഡ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ upright position, comma, tipping head forward, holding nose below bridge. Okay, below bridge for minimum 10 minutes. Then yeah, these are the procedures or the techniques that is explained. And then coming up techniques ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് emphasize the importance of tipping head forward. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെയറർ വ്യക്തമായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് എംഫസൈസ് ചെയ്തോ സ്ട്രെസ് ചെയ്തോ ഒന്നും കൂടെ പറയേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി. സോ ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ടിപ്പിംഗ് ഹെഡ് ഫോർവേഡ് ഇസ് നെസസറി, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് പ്രസന്റേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബട്ട് ദെൻ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നില്ല അങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും പാരന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പേഷ്യന്റ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സ് നോക്കുന്നത് വഴി കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ from today onwards, when you try this 3 minutes along with picking sentences for your presentation, make sure that are you able to guess the presentation that the parent or the patient is going to tell us. അല്ലേ, അത് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, so these are the things that we have discussed so far. And എന്തൊക്കെയാണ് tipping forward ന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്? Like avoid risk of child swallowing and choking on blood. So it will avoid the risk. Certain risks are there if you lean backward, so that will be avoided by leaning forward. Then preventing immediate recurrence of bleeding, so further recurrence will be prevented there. Okay, so these are the importance why that we ask the patient to tip the head forward. Okay, by bleeding, then we say when to advise to see the doctor. എപ്പോഴാണ് continued frequent nosebleeds ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ if the case or if the condition is getting severe, then also please inform the doctor. So ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർഡ്. In total ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർഡ്. സോ ഈ കാർഡിലാണ് നമ്മൾ presentation നോക്കേണ്ടത്. ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സെഡ്, ലാസ്റ്റ് ടൈം ആക്ച്വലി ഐ തോട്ട് മൈ ടൈം ഇസ് ഫിനിഷ്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് ഐ ഹാഡ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അപ്പോളജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദറ്റ് ഐ കുഡിൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓൺ ടൈം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദാറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഫ്രം മൈ പാർട്ട്. ലൈക്ക് ഐ ഫിനിഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ടൈം. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് ടൈമിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പ്രാക്ടീസിന് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ലേ മാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഐ കുഡ് finish. So ഇന്നും നമ്മൾ ടൈം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്.
So, but then we'll be making a good presentation for you, like an above average presentation, or B grade or above B grade presentation. So you can check it out and rate us. And also, it's important ningalde presentation la ellam note cheya. And if you have any confusion, you can definitely let us know. And also, ningalku endengilum additional ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വേണം തോന്നുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയണം തോന്നുവാണെങ്കിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കാം. വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. So now I think let's move to the presentation part. നമുക്ക് presentation പാർട്ടിലോട്ട് പോവാം. And I would like to invite Surya ma'am to join me for the presentation. Please come, ma'am. So she'll be joining me. Hi. Hi. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So I think we have missed some comments in YouTube. Okay, so we have some audience in YouTube too. So I'm so sorry that I missed you. Hi, Meera Vishal. Meera is our student. Nice to see you, Meera. Akhila Pravi. Hello, glad to see you, Akhila. Thank you so much. Shruti. Question is find out the reason. Okay, you have answered the question initially. And Ashwati Svethan. Hi. Hi, Ashwati. So we are moving to the presentation. I hope that you can still comment, make your points, and also you can, if you have any doubts, please let us know, tell us. Get up. Ellavarum message cheya endundengilum paraya. Okay, you have got a message, Surya. Okay, good afternoon, Surya ma'am, from Shaheen Bigu. Hi. Okay, Shaheen is our student, so she's, I mean, both of us are familiar to her, I guess. Okay, so we'll move into the card. Do you want to add anything to the card? Not much. I think after completing the session. Yes, after completing the session, we'll move more into that. So here I'll be playing the role of the nurse, and Surya will be playing the role of the interlocutor. So we'll see whether this interlocutor is very cooperative or not. So last time my interlocutor was really very cooperative. So this time again, namukku nokkam. And also you can be a little strict, I guess. So Sure, fine. nice. So we'll see how it goes. അല്ലേ, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു. Surya is always actually cool. പക്ഷേ ഈ വട്ടം വന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. I don't think she can, but then we'll try. Okay, so First we can timer. Yeah, we'll keep the timer. So ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. I'll be the nurse and she's a patient. I mean parent actually. So we'll keep the timer. So this time I hope that I can keep the time. Okay. So 3 minutes നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നില്ല. We're directly moving to the 5 minutes presentation part. So 5 minutes to start here, Surya. Yeah, sure. So I'll be the one who is beginning the speaking session because since I am the nurse, Surya ആണ് പാരന്റ്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ ഹാവ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിനാണെങ്കിലും അല്ലെ 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം once the time is up, the interlocutor let us know that your time is up. ഉടനെ നമ്മളാണ് സ്പീക്കിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Right? So I'll start the timer and then I'll begin. Okay. So good afternoon. My name is Priyanka. Good afternoon. Good afternoon. My name is Priyanka and I'm one of the registered nurses working in this medical clinic. So, am I better understanding? Could you please tell your name? You can call me Surya. Okay. Hi, Surya. How can I help you? Actually, my 8-year-old son has had quite a few nosebleeds over the last 2 months. Okay. So I would like to know what to do when he has them. Oh, I'm so sorry to hear that your child has nosebleed. But don't worry, we'll be able to manage your diapers. But before that, I would like to know certain details from your side about your child. Can I know your child's name? His name is George. Okay, George, nice name. So I would like to know that how often George has this nosebleed? Actually, he's having like it happens once or twice a week. Okay, I've noted that. And what about the duration? Is it last for a long time or a short time? It's about 10 minutes. Last about 10 minutes. Okay, that's very clear. And whether he has on the both noses or is it in one particular nose? Unfortunately, he's having in both nostrils. Okay, that's unfortunate. I've noted that. Okay, I've got an idea about the condition, but I would like to know certain more details about the general health of your child, George. So can I ask you about that? Yeah, sure, please. Okay, so please tell me about his energy level. How energetic
Yes. Actually, he's generally very healthy, and also he's having a lot of energy. I'm very happy to know that. And is there any changes recently you notice in his appetite level? No, I haven't. He's having that. Okay, and any unexplained bruising you find recently? No, I haven't noticed any kind of bruising. Alright, thank you for the information. Now I got a better idea about his condition, and I think the possible cause of this nosebleed might be out of the picking or scratching of the nose, because children usually do that. They often touch the nose and they might scratch or pick, so that can cause this nosebleed, or maybe some injury during their playtime, or maybe after that some injury or trauma can be a reason for this. Other reasons are like dry air from climate, or if you're heating the room, or maybe from air conditioner, or it can be out of cold or infections or allergy. So these are the possible reasons. So do you think any of these are relevant in your child George's case? Actually, I haven't seen him touching his nose, and he hasn't hurt his nose recently, Okay. and also he hasn't been. And but I just had the hitting on a lot recently. I hope the heating hasn't caused him to have his nosebleed, right? Okay, so you don't think that heating might be a reason. Alright, exactly. fine. But in that case, do not worry. I can assure you that this bleeding in children is quite common. There's nothing to be overly concerned about it. And it doesn't cause any damage, lasting damage. Okay. And you can resolve it, or he can resolve it by himself once we identify the cause of it. And here, the possible cause from out of our discussion, what I think is the heated indoor or maybe the dry air inside. So we'll try to avoid it for a few days, and we'll see if that exactly is the cause. Okay. And so in order to deal with this nosebleed in future, what we can do is we can make the child sit in an upright position. Whenever you find him that's bleeding from his nose, then you can make him sit in an upright position, and also make sure that his head is tipped forward, and ask him to hold the nose bridge for minimum 10 minutes. Am I clear to you? Yes, but actually, when I had a nosebleed when I was really young, my mother used to tip my head back. So that's what I have been doing. So can I continue that? Well, I'm so sorry. That's very important to keep the head forward, because this is to avoid George swallowing or choking the blood inside. And also it's very important to prevent future recurrence or happening of this nosebleed. So this is actually a very effective method. Try to continue. Okay, I will use the technique, and yeah, I will follow your method. Alright, so if you find that this is continuing, and if there is frequent blood from his nose, and if there is any increase in the severity of the condition, then I will advise you to see the doctor. Otherwise, try this techniques. Okay, I will take my son to the doctor if the nosebleed continues. Alright, I hope it's clear to you. Of course, yes. Do I have to repeat any information again? No, thank you. Okay, so thank you so much. Okay. Yeah, thank you. Alright. So, yeah, I think we've completed it on time. Yeah, I was about to add one more sentence, but my interlocutor didn't allow me. I had 2 seconds actually. Okay. So when I asked my interlocutor to be strict, she took my 2 seconds. Okay. Next time I will fix. Okay, so next time she'll fix it. I guess. So that was a very smooth and interesting speaking session for me, and you can also check it out, because I was inhaling the character inside me as a nurse, and it was so wonderful to be a nurse and to listen to the concerns from your side. And I was trying I was trying very genuinely to resolve the problem, because I have this information with me. So പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു റോളിൽ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് യുവർ ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഫാർ ബിഹൈൻഡ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ല അവിടെ വേണ്ടത്. പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എറ്റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു നേഴ്സും Priyanka as a person, Priyanka as a nurse should be 2 different personality. So that is what is very much necessary here. If number students, I personally would like to say any students. Okay, so for
പുറത്ത് പോയിട്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ ട്രൈ നോട്ട് ടു വറി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മടുത്തു ഇൻഫാക്ട് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദീസ് സെന്റൻസസ് ഇസ് വെരി വെരി നെസസറി ഫോർ യുവർ റിയൽ ലൈഫ് ആസ് വെൽ. അപ്പൊ അതിനും ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടുന്നേ ശീലിക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നഴ്സിംഗ് ജോബിലും ഒക്കെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആണ്, എനിക്ക് അത്രയും സൗണ്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്, നിങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ റിയലി ഡിഡ്ന്റ് മീൻ ടു ബി ഫണി ബട്ട് ദെൻ ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് സീരിയസ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഒരു മദർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, വാട്ട് ഓൾ സെന്റൻസസ് ഐ കൻ യൂസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, what do you think? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. യെസ്, എക്സ്പ്ലോർ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വിസിബിൾ. എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ, അതായത് പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെയുള്ള കോൺവെർസേഷൻ നമ്മുടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവും. ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോർ വരെ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ആസ്ക്, എക്സ്പ്ലോർ, ചെക്ക്. അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ലെറ്റർ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര ചോദ്യം ഉണ്ട് ഒരു കാർഡിൽ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് വരാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഓക്കെ ആയോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എക്സാം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ചിലത് ഒരുമിച്ചൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതെ, പകുതി ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഞങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ്, എല്ലാ ദിവസവും കാർഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് പോയപ്പോഴൊക്കെ 2 കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. Now we have 1 additional card. അപ്പൊ ഇനി ഉള്ള എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പേജിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ദൻ 5 സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ്, ഇനഫ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, ദെൻ റീഡിംഗ് ഡിസ്കഷൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങളുടെ ഈ കത്തിയടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ. അതിന്റെ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ വരും. അപ്പൊ ആ സെഷൻ മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ്. ഇത് ഞാൻ വളരെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നല്ല നല്ല സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ alright, so thank you so much. All the best for the exam students. Just say bye. Surya, bye.